A veces las historias no empiezan con aplausos. Empiezan con un silencio difícil de explicar. Esa noche, antes de que las luces del estreno se encendieran por completo, algo ya pasaba en el aire. El teatro estaba lleno de cámaras, trades oscuros y sonrisas ansiadas, pero Keanu Reeves caminaba más despacio que los demás. No era nerviosismo. Era otra cosa, algo más profundo. Mientras avanzaba por la alfombra, respondía con amabilidad, esencia agradecida, pero sus ojos buscaban un punto fijo que nadie más percibía notar. Cada paso lo acercaba al escenario, y también a un recuerdo que no se había ido. Lance Reddick debería haber estado allí. No como una ausencia simbólica, sino como siempre estuvo, erguido, tranquilo, con esa voz firme que llenaba cualquier espacio sin necesidad de imponerse. Para Keanu no era solo un compañero de reparto. Era alguien que entendía el silencio, el respeto por el oficio, la importancia de estar presente incluso cuando nadie miraba. Perderlo no había sido algo que pudiera resolverse con palabras bonitas o declaraciones públicas. Detrás del escenario, mientras el murmullo del público se filtraba como un río constante, Keanu se cuidó solo unos segundos más de lo previsto. Tocó con los dedos el borde de su chaqueta, respiró hondo y cerró los ojos. En su mente aparecieron imágenes simples, risas entre tomas, conversaciones sobre música, silencios compartidos después de jornadas largas, momentos pequeños que, de pronto, se habían vuelto enormes. Cuando salió al escenario junto al resto del elenco, la ovación fue inmediata. El nombre de la película encendió la sala, pero Keanu no levantó los brazos ni buscó protagonismo. Se quedó quieto, con una leve inclinación de cabeza, como si escuchara algo que solo él podía oír. Las luces eran intensas, el público vibraba, pero dentro de él había una competencia casi frágil. Alguien habló de la saga, del legado, del impacto cultural. Keanu escuchaba con atención, pero su mente volvía una y otra vez al mismo punto. A la silla vacía. Al lugar que nadie había nombrado todavía. Cuando finalmente tomó el micrófono, no lo hizo con prisa. Sostuvo el silencio unos segundos más de lo cómodo, y ese silencio cambió el ambiente de la sala. No empezó hablando de la película. Habló de una persona. Su voz era baja, sincera, sin adornos. Dijo el nombre de Lance Reddick como si dice el nombre de alguien querido, con cuidado, con respeto. Explicó que había noches en que el trabajo se siente liviano, y otras en que pesa como una responsabilidad sagrada. Esa, dijo, era una de esas noches. No hubo discursos grandilocuentes. Keanu habló de bondad, de profesionalismo, de cómo Lance trataba todos por igual, desde el director hasta el último asistente. Habló de su risa contenida, de su presencia firme, de la manera en que hacha que los demás quisieran ser mejor sin pedirlo jamás. Mientras hablaba, algunas personas bajaron la mirada. Otras se secaron los ojos en silencio. Keanu no buscaba lágrimas, buscaba verdad. Y la verdad era que dolía. Que había días en los que esperaba escuchar esa voz detrás de él. Que honrar a alguien no siempre significa ser una herida, sino aprender a caminar con ella. Cuando terminó, no levantó el micrófono para recibir aplausos. Simplemente asintió como quien agrades haber sido escuchado. El público respondió con una ovación distinta. No ruidosa, sino sostenida. Una ovación que no celebraba una película, sino una vida. Keanu dio un paso atrás, diciendo que ese momento existiera por sí solo. Pero mientras el aplauso llenaba la sala, algo en su expresión revelaba que aquello no había terminado para él. Porque en su pecho, seguía latiendo una pregunta silenciosa. ¿Cómo seguir adelante cuando alguien tan importante ya no camina a tu lado? Cuando el aplauso comenzó a desvanecerse, el teatro volvió poco a poco a su ritmo habitual. Luces, cámaras, sonrisas que regresaban a su lugar. Pero para Keanu, el tiempo parecía moverse distinto. Bajó del escenario con pasos tranquilos, casi medidos, como si no quisiera romper algo delicado que acababa de decir en voz alta. Detrás del telón,
el ruido era menor, pero el peso en su pecho seguía intacto. Alguien del equipo se acercó para felicitarlo. Palabras amables, pomadas suaves en el hombro. Keanu agradeció con una sonrisa breve, sincera pero distante. No era frialdad, era cuidado. Había momentos que no podían mezclarse con conversaciones largas. Camino por el pasillo estrecho del backstage y, por un instante, le pareció escuchar una voz conocida llamándolo por su nombre. Se detuvo. No había nadie. Solo recuerdos, jugando con la mente. Se sentó en una silla plegable junto a la pared, lejos del centro de atención. Ali, el ruido del estreno legaba mortiguado, como si viniera de otro mundo. Pensó en la primera vez que trabajó con Lance. No hubo grandes discursos entonces. Solo una mirada cómplice, un respeto inmediato. Lance tenía esa forma silenciosa de observar, de entender antes de hablar. Keanu siempre había valorado eso más que cualquier elogio público. Sacó el teléfono del bolsillo, lo miró sin desbloquearlo y lo volvió a guardar. No había mensajes nuevos, pero había algo que llevaba días postergando. Una conversación que nunca ocurrió. Una despedida que no tuvo forma. A veces, pensó, la pérdida no grita. Se queda quieta, esperando que alguien tenga el valor de mirarla de frente. Mientras tanto, afuera, los titulares empezaban a tomar forma. Phrases recortadas, fotos cuidadosamente elegidas, palabras como homenaje, legado, emoción. Keanu sabía cómo funcionaba todo eso. Lo había vivido antes. Pero también sabía que lo más importante casi nunca entraba en una frase corta. Nadie podía resumir lo que significaba perder a alguien que te acompañó en silencio durante años. Un asistente apareció para avisar que en unos minutos habría una pequeña reunión con el elenco. Keanu asintió, se puso de pie y acomodó su chaqueta. Antes de caminar, apoyó la mano contra la pared fría del pasillo, cerró los ojos y respiró despacio. No era un gesto para los demás. Era para sostenerse a sí mismo. Al avanzar hacia la sala privada, notó algo sobre la mesa cercana. Un objeto sencillo, olvidado entre guiones y botellas de agua. Algo que pertenecía a Lance. Algo que no debería haber estado ali, pero que estaba. Keanu se quedó mirándolo inmóvil, sintiendo como el nudo en su garganta volvía a apretarse. Y en ese instante comprendió que la noche guardaba algo más. Algo que lo obligaría a enfrentar el dolor de una manera que no esperaba. Now write part 3. Part 3. Keanu se acercó despacio a la mesa, como si temiera que el objeto pudiera desaparecer si lo hacía con demasiada prisa. Era algo pequeño, casi insignificante para cualquiera más. Para él, no. Lo tomó con cuidado, sintiendo el peso exacto en la palma de su mano. De pronto, el ruido lejano del estreno se apagó por completo. Solo quedó el recuerdo de una tarde tranquila, de Lance explicando algo con paciencia, sin alzar la voz, como si el tiempo siempre estuviera de su lado. Ese objeto había pasado por muchas manos, muchos días de rodaje, muchas conversaciones sin cámaras. Keanu cerró los dedos alrededor de él y sonrió apenas. No una sonrisa feliz, sino esa que cuando el corazón reconoce algo familiar y dual al mismo tiempo. Nadie alrededor parecía notar lo que estaba ocurriendo. El mundo seguía su curso, ajeno a esa pausa silenciosa. Cuando entró a la sala privada, el resto del elenco ya estaba ali. Conversaciones suaves, risas contenidas, copas de agua sobre la mesa. Alguien hizo un comentario ligero para aliviar el ambiente y varios respondieron. Keanu se sentó sin decir mucho. Escuchaba esencia, pero su mente estaba lejos. Cada rostro le recordaba algo. Una escena compartida, un día largo. Una broma seca de Lance que siempre legaba cuando más se necesitaba. En un momento, alguien mencionó su nombre. Habló de su profesionalismo, de su presencia constante en el set. Keanu levantó la mirada, agradeció con humildad y desvió la atención hacia los demás. No quería ser el centro. Nunca lo había querido. Para él, el trabajo siempre había sido un espacio compartido,
un lugar don todos sostienen el peso juntos. Sin embargo, algo cambio en el ambiente cuando el silencio volvió a instalarse. No era incómodo, era denso. Uno de los actores más jóvenes rompió ese silencio con voz insegura. Habló de lo mucho que Lance lo había ayudado en su primer día. De cómo lo tranquilizó sin hacer un espectáculo. Solo con palabras simples y una presencia firme. Otros comenzaron a asentir. Algunas historias empezaron a salir, tímidas al principio, luego más claras. Keanu escuchaba con atención absoluta. Cada recuerdo sumaba una capa más a lo que esencia. No estaba solo en ese dolor. Hizo lo reconfortaba y, al mismo tiempo, lo hacía más real. Sostuvo el objeto bajo la mesa, como un ancla. Entendió entonces que el homenaje de antes no había sido el final. Había sido el inicio de algo más profundo. Cuando le pidieron que dijera unas palabras dudó. No por falta de cosas que decir, sino por miedo a decirlas mal. Levantó la vista, respiró despacio y habló sin preparar nada. Dijo que el respeto verdadero no es ruido. Que la bondad no busca aplausos. Que Lance les había enseñado hizo con su manera de estar. Su voz no tembló, pero sus ojos sí. Al terminar, nadie aplaudió. No hacía falta. El silencio que siguió fue el gesto más honesto de todos. Keanu bajó la mirada y, por primera vez en la noche, sintió que algo se acomodaba dentro de él. No era paz. Todavía number era una aceptación incipiente, frágil. Pero justo cuando pensó que el momento se cerraba, alguien hizo una pregunta inesperada. Una pregunta que lo obligaría a decidir qué hacer con aquello que tenía en la mano. La pregunta quedó flotando en el aire más tiempo del que era esperaba. No era una pregunta complicada, pero tocaba algo sensible. Alguien quiso saber que harían ahora para honrar a Lance más allá de esa noche. No como una mención pasajera, no como un gesto bonito para las cámaras, sino como algo que tuviera sentido real. Algo que permaneciera cuando el ruido del estreno se apagara por completo. Keanu no respondió de inmediato. Bajó la mirada hacia sus manos. El objeto seguía al tibio familiar. Lo giró lentamente entre los dedos, recordando la última vez que lo vaya en uso. Fue durante una pausa larga en el rodeo. Lance estaba apoyado contra una pared, concentrado pero relajado. Habían hablado poco ese día. No hacía falta. Algunas amistades se sostienen sin palabras. Levantó la vista y miró a cada persona en la sala. Rostros distintos, edades distintas, historias distintas. Todos unidos por una ausencia común. Keanu entendió entonces que la pregunta no pedía una respuesta perfecta. Pedía honestidad. Y la honestidad, a veces, empieza por admitir que no se sabe qué hacer con el dolor. Dijo que no tenía un plan cerrado. Que no creía en los gestos grandes sino nacían de algo verdadero. Habló despacio, eligiendo cada palabra como quien camina sobre terreno frágil. Explicó que Lance siempre había creído en cuidar a las personas, no solo el proyecto. Que su forma de trabajar era también una forma de vivir. Estar presente. Escuchar. Respetar. Mientras hablaba, algo se movió en su interior. Una idea que no había terminado de formarse, pero que pedía salir. Recuerdo una conversación antigua casi olvidada. Lance había mencionado, sin dramatismo, lo importante que era ayudar a quienes empiezan. A quienes ligan con talento, pero sin seguridad había dicho que alguien le había tendido la mano a él, y que nunca lo había olvidado. Keanu sintió un nudo en la garganta. Por un segundo pensó que no podría continuar. Hizo una pausa breve. Nadie lo apuró. La sala entró para contener la respiración junto a él. Entonces dijo que tal vez la mejor forma de honrar a alguien así no era hablar de su ausencia, sino multiplicar su presencia. Crear espacios donde otros se sintieran vistos, apoyados, respetados. No mencionó nombres ni cifras. No promptió nada concreto on. Solo compartió una intención. La de usar lo que tenían, su visibilidad, su experiencia, para abrir puertas en lugar de cerrarlas. Para recordar a Lance no como un recuerdo estático, sino como una influencia viva.
algo que sigue actuando a través de otros. Algunos asentiran en silencio. Otros dijeron escapar un suspiro largo, como si esa idea hubiera liberado algo que leva been apretado desde hace días. No era una solución al dolor, pero era un camino. Y a veces, eso es suficiente para dar el siguiente paso. Cuando la reunión terminó, Keanu salió de la sala con una sensación extraña. No era alivio, pero tampoco el peso aplastante del principio. Camino por el pasillo largo que conectaba con la salida trasera del teatro. Ali, lejos de las cámaras, el ruido de la ciudad entraba filtrado, mezclado con el eco distante del evento. Se detuvo frente a una ventana estrecha. Afuera las luces de la calle brillaban con indiferencia. La vida seguía como siempre lo es. Apoyo la frente contra el vidrio frío y cerró los ojos. Por primera vez en la noche permitió que la tristeza se mostrara sin resistencia. No como una explosión, sino como una marea lenta. Recuerdo mensajes no enviados, invitaciones pospuestas. La falsa idea de que siempre hay tiempo. Aprieto el objeto una vez más. Entendió que no podía quedarse con él. No como un recuerdo guardado en un cajón. Eso habría sido fácil, demasiado fácil. Honrar a alguien como Lance requería un gesto más valiente. Uno que doliera un poco. Uno que implicara soltar. Salió del teatro por una puerta lateral. El aire nocturno era fresco, casi cortante. Un pequeño grupo de personas esperaba cierta distancia. No fans ruidosos. Solo algunos curiosos, un par de trabajadores, alguien que reconoció su silueta. Keanu levantó la mano en saludo simple agradecido. Se acercó a uno de ellos, un joven que parecía nervioso, y le preguntó cómo estaba. La pregunta era real, no un trámite. Hablaron unos minutos, nada profundo, nada extraordinario. Pero Keanu notó algo en los ojos del joven, una mezcla de admiración y duda, como si quisiera decir algo y no se atreviera. Entonces, sin pensarlo demasiado, Keanu tomó una decisión. Miró el objeto por última vez. Sintió el peso de la memoria, del cariño de la pérdida. Y entendió que el momento había llegado. Lo que hizo a continuación no fue anunciado, no fue planeado. Pero cambiaría el significado de esa noche de una forma que nadie esperaba. Porque al dar ese paso, Keanu sabía que ya no había vuelto atrás. Y que el verdadero Homenaje estaba a punto de comenzar. Keanu sostuvo el objeto unos segundos más, como si necesitara despedirse en silencio. Luego lo extendió hacia el joven sin explicar demasiado. No dijo que pertenecía a Lance, ni contó la historia completa. Solo dijo que había acompañado a alguien importante durante mucho tiempo, y que ahora debía seguir su camino. El joven lo recibió con ambas manos, sorprendido, casi temblando. No entendía del todo, pero sentía el peso simbólico del gesto. Keanu asintió, agradeció con una mirada y dio un paso atrás. En ese instante algo se acomodó dentro de él. No era alivio. Era una claridad serena. Comprendió que la memoria no se guarda, se comparte. Que el dolor no se honra encerrándolo, sino permitiendo que gener cuidado. El joven dijo gracias varias veces, pero Keanu ya estaba caminando hacia la calle, diciendo que la noche lo envolviera sin prisa. El trayecto hasta el hotel fue silencioso. El auto avanzaba entre luces rojas y reflejos dorados sobre el asfalto húmedo. Keanu miraba por la ventana con atención distraída, como si cada escena cotidiana tuviera un significado nuevo. Pensó en Lance otra vez, pero ya no desde la ausencia. Pensó en su risa breve, en la forma en que escuchaba sin interrumpir, en la paciencia con la que explicaba lo que sabía. Entendió que eso seguía vivo, no en discursos, sino en gestos. Al llegar al hotel, evitó el ascensor principal y tomó uno lateral. No buscaba privacidad por incomodidad, sino por necesidad. Necesitaba un espacio sin ruido para ordenar lo que sentía. En la habitación, dejó la chaqueta sobre la silla y se sentó en el borde de la cama. El silencio era profundo, casi amable.
Respiro despacio, digendo quella noche terminara de asentars. Saco el telefono y, por primera vez en horas lo desbloqueo. Había mensage sin leer llamadas perdidas felicitations, las leo con calma sin apuro, respondio algunas con gratitud breve. Luego abrio una conversación que levaba días sin tocar. El nombre en la pantalla le provocó una presión suave en el pecho. Escribió despacio sin borrar. Dijo que esa noche había sido difícil. Dijo que extrañaba a Lance. Dijo que quería hacer algo que tuviera sentido, algo que no fuera solo simbólico. No envió el mensaje de inmediato. Apoyo el teléfono y se levantó. Camino hasta la ventana. La ciudad dormía medias, con ese pulso constante que nunca se apaga del todo. Penso en las personas que empiezan, en los que ligan con talento y miedo. Recuerdo sus propios inicios, las dudas, las puertas cerradas, los gestos inesperados que habían marcado la diferencia. Entendió que el homenaje que había insinuado antes necesitaba forma, estructura, compromiso. Volvió a sentarse y envió el mensaje. Casi de inmediato apareció el indicador de escritura al otro lado. Espero sin ansiedad. Cuando ligo la respuesta fue breve, clara, aberta. Decían que sí, que hablaran, que lo construiran bien. Keanu apoyó la espalda contra el respaldo de la cama y cerró los ojos. No sonrió. Pero algo dentro de él respiró con más espacio. Al día siguiente, la ciudad despertó con titulares previsibles. Fotos del Estreno, frases recortadas de su discurso, palabras como emotivo y homenaje. Keanu leo poco. Desayuno temprano y salió sin escolta. Camino varias cuadras sin rumbo fijo mezclándose con la gente. Entró a una cafetería pequeña, pidió café y se sentó junto a la ventana. Escuchó conversaciones ajenas risas el sonido de las tazas. La vida seguía simple y real. Una mujer mayor se acercó para decirle que había visto el estreno. No habló de la película, habló de la forma en que pronunció el nombre de Lance. Dijo que se notaba el cariño. Keanu agradeció con humildad, no explicó nada más. No hace falta. A veces la verdad se reconoce sin detalles. Más tarde tuvo una reunión discreta. No hubo fotógrafos ni comunicados. Hablaron de crear un espacio de acompañamiento de mentoría de formación. Hablaron de hacerlo con cuidado sin convertirlo en una marca. De approachar el espíritu que Lance habría querido. Keanu escuchó más de lo que habló. Hizo preguntas. Tomó notas. Pidió tiempo para pensar. No quería apresurarse. Sabía que las buenas decisiones nacen despacio. Cuando terminó el día, volvió al hotel con una sensación distinta. El dolor seguía allí, pero ya no estaba solo. Se había transformado en responsabilidad, en dirección, en una promesa silenciosa. Se recostó sin encender la televisión, diciendo que el cansancio lo alcanzara. Antes de dormir, recordó el rostro del joven que había recibido el objeto. Se preguntó qué haría con él. Como lo interpretaría. Sonrió apenas. Entendió que no podía controlar ese camino, y que eso estaba bien. La memoria cuando se comparte toma rumbos propios. Pero justo cuando el sueño empezaba a llegar, el teléfono vibró de nuevo. Un mensaje inesperado, con una noticia que cambiaría todo el alcance de lo que estaba por hacer. Keanu tomó el teléfono con una calma que no sencha del todo. El mensaje venía del mismo contacto con el que había hablado la noche anterior, pero el tono era distinto. No había formalidad, no había rodeos. Decía que la familia de Lance había sabido de la intención. Que no solo estaban de acuerdo, sino agradecidos. Que querían participar. No como un gesto público, sino como una forma honesta de continuar lo que él había sido. Keanu se quedó mirando la pantalla unos segundos más. No respondió enseguida. Apoyó el teléfono sobre la mesa y se sentó despacio, diciendo que la noticia se acomodara dentro de él. Sintió una emoción inesperada, una mezcla de alivio y responsabilidad. Ya no era solo su idea. Ya no era solo su duelo. Era un puente que otros también querían cruzar. Respondió con palabras simples. Dijo que eso lo henraba. Que lo harían bien.
que irian despacio. Al enviar el mensaje, entendió que la historia había cambiado de forma. Lo que empezó como una noche difícil se había convertido en algo que trascendía el estreno, las cámaras, incluso la película. Los días siguientes fueron silenciosos pero linos. Reuniones pequeñas, llamadas largas, conversaciones profundas. No hubo anuncios inmediatos. No hubo comunicados de prensa. Keanu insistió en mantener todo lejos del ruido. Quería que la iniciativa naciera limpia, con el mismo respeto con el que antes trabajaba. Hablaron de jóvenes actores, de técnicos, de personas que no siempre tienen voz. Hablaron de acompañar sin imponer, de escuchar antes de enseñar. En uno de esos encuentros, alguien preguntó si usarían el nombre de Lance. Keanu se quedó pensando, no respondió de inmediato, luego dijo que sí pero no como una bandera, como una presencia, como un recordatorio constante de por qué existe todo eso. Nadie discutió, todos entendieron. Una semana después, Keanu volvió a caminar solo, esta vez por un parque tranquilo. Levaba una gorra sencilla, las manos en los bolsillos. Se sentó en un banco y observó a la gente pasar. Niños jugando, perros caminando despacio, alguien tocando música lo lejos. Pensó en lo frágil que es el tiempo. En lo fácil que es posponer lo importante. Y en como una pérdida puede, si lo permite, abrir algo nuevo. Recibió un mensaje del joven al que había entregado el objeto. Decía que no sabía cómo agradecerlo, que había decidido inscribirse en un programa de formación que siempre había pensado que no era para él, que el gesto lo había empujado a intentarlo. Keanu leyó el mensaje dos veces. No respondió con consejos. Solo dijo que siguiera adelante, que confiara en su trabajo, que no estaba solo. Ese día entendió algo con claridad. El homenaje no estaba en el proyecto, ni en el nombre, ni siquiera en la estructura que estaban creando. Estaba en esos pequeños movimientos invisibles, en la decisión de alguien de intentarlo un poco más, en el courage silencioso de dar un paso cuando el miedo aprieta. Cuando finalmente se hizo público, semanas después, fue sin espectáculo. Una nota breve, palabras medidas, el foco puesto en la comunidad no en las figuras. Keanu apareció solo en una imagen sencilla, sin poses. Habló poco. Dijo que era un honor continuar el espíritu de un amigo. Nada más. Las reacciones llegaron como siempre. Algunas intensas, otras pasajeras. Keanu no las siguió de cerca. Estaba ocupado escuchando, leyendo cartas, recibiendo historias de personas que habían trabajado con Lance, que habían aprendido de él sin saberlo. Cada historia confirmaba lo mismo. Que la bondad de ella hulas incluso cuando no se anuncia. Una noche ya más tranquilo, Keanu volvió a recordar el estreno. El silencio antes de hablar. El nombre pronunciado con cuidado. Comprendió que ese había sido el verdadero inicio. No el final de algo, sino el punto en el que decidió no huir del dolor, sino transformarlo. Se sentó en su habitación, sin luces fuertes, y pensó en Lance como siempre lo hacía ahora. No con tristeza aguda, sino con gratitud. Entendió que algunas personas no se van del todo. Se quedan en la forma en que elegimos actuar después de perderlas. Antes de dormir, escribió una última nota de agradecimiento a la familia de Lance. No habló de proyectos, habló de amistad, de respeto, de lo mucho que había significado caminar juntos. Cerró el teléfono y se quedó un momento en silencio. Afuera la ciudad seguía viva. Adentro, Keanu sintió algo cercano a la paz. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque había encontrado un lugar donde quedarse. Un lugar desde el cual seguir adelante sin olvidar. Y así, sin discursos finales ni escenas grandiosas, la historia se completó. No con un adiós, sino con una promesa cumplida.